Assalamu alaikum. Welcome to Arabic Khatawaat. In this video, we're going to cover Al-Kitaab Vocabulary Lesson 1. مفردات الكتاب الدرس الأول. This is a review session where we will get introduced to new vocabulary and learn how to place them in sentences. الدرس الأول. هذه كلمات جديدة. هذه كلمات جديدة. هذه كلمات جديدة. These are new words. هذه كلمات جديدة. جديدة ليس جيدة، جديدة. الأدب العربي. الأدب العربي. Arab literature. الأدب. 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 والدي. والدي. My father. والدي يعمل في مكتب دولي. والدي يعمل في مكتب دولي. My father works at an international office. مكتب دولي يعمل. ووالدي. والدي. الجملة الثانية أو الجملة التالية. Next sentence. الجملة التالية. والدتي تعمل في مكتب محلي. والدتي تعمل في مكتب محلي. My mother works at a local office. So the only difference in this sentence is local and then my mother. And the conjugation of feminine, she works. تعمل. تعمل. الجملة التالية. الجملة التالية. أدرس وأسكن في نفس المنطقة. أدرس وأسكن في نفس المنطقة. أدرس I study. أسكن I live. أسكن. أسكن I live. أدرس I study. في نفس المنطقة. في نفس المنطقة. In the same or at the same. In the same area. المنطقة. المنطقة. So we could say just منطقة for area. منطقة. منطقة. مكتب الأمم المتحدة. مكتب الأمم المتحدة. The United Nations Office. الأمم. الأمم. Nations. الأمم. أمم. المتحدة. الأمم المتحدة. المتحدة. United. Let's look at the second set of the words. جنسيتي. جنسيتي. جنسية. جنسية. جنسيتي. My nationality. And we have E for my. جنسية. جنسية. جنسيتي كندية وأصلي عربي.
وأصلي عربي. أصل أصل أصل. عربي Arab. My nationality is Canadian and my origin is Arab. الجملة التالية next sentence. والدتي فلبينية ووالدي أمريكي. والدتي فلبينية ووالدي أمريكي. Here again we have والدة ووالد. والدة ووالد mother and father. والدة ووالد. عنوان عنوان عنوان. عنوان بيتي طويل طويل. So عنوان هو address. My house's address is long. طويل طويل. عنوان بيتي هو. عنوان بيتي هو. My house's address is, and we're referring to عنوان address as masculine. عنوان بيتي هو. And then the word that we have also in this unit is شارع, street or road. شارع شارع. And then the rest of the address. عنوان بيتي عنوان بيتي. The next part أو الجمل التالية, the next sentences. الجمل التالية next or following. جمل جمل الجمل sentences. So the next sentences have the word صحيح صحيح صحيح. All of these have quite a close meaning, but it depends on how you're saying the word صحيح. So here, صحيح. صحيح means right, like as something is correct. Right as in correct. صحيح صحيح. كلام كلام, talking, saying or talk. كلام كلام, and I put dhamma there. كلامك صحيح. كلامك صحيح. You're saying, or what you're saying is right, is correct. كلامك صحيح. صحيح صحيح. If someone is talking to you and you're trying to show your agreement or demonstrate your agreement, you would say right, right. صحيح صحيح, correct, right. كلامه, his words or his talk. كلامه صحيح صحيح. هل هذا العنوان صحيح? Is this address correct? And we're using this as هذا masculine because عنوان is masculine. And then we're using the masculine form of correct. صحيح صحيح. Let's say I want to use جمل, sentences. جمل is plural and it's non-human plurals. We will cover that in lesson 2. جمل sentences. And I have to say correct in the feminine form because I'm using جمل, plural of sentences, of a sentence. جمل صحيحة صحيحة صحيحة. صاد صو ليس س. صحيح صحيح.
جميل. So that will be all for this lesson, and the coming lesson will be 2. We will cover new vocabulary and also get introduced to plurals in verbs and nouns. Thank you for watching. Wassalamu alaikum.